Tena nikateremsha masuruali. Today we'll be looking at funny TikToks from Kenya. Supplementary nane 8 ulicharaza hii ukafanya supplementary ukajiongeza hii ukacharaza hii tena, sasa zote zilikuwa 16 east. It's time to go to war. Hey, war for what, big dog? It's time to defend our country, America. Hey, but I'm not from America, boy. I'm Kenyan. I don't even speak English. Daima mimi Mkenya mzalendo. Na nikotoka mimi nimeenda bwana. Ati wo ni wewe. Ati wone. Ile supplementary ndio kali. Supplementary SUP. Lakini watu wengi hawajagraduate juu ya SUP. Watu wengi wanakuanga pale lakini most of them hawajakuanga wamegraduate juu ya supplementary. Iko lakini yako na nane. Huyo ataimaliza shule huyo, sio uongo. Samahani, mteja wa nambari uliyopiga hapatikani kwa sasa. Mpaka saa ngapi? But up to what time? Nambari uliyopiga hapatikani kwa sasa. And up to what time? Then it will be found. Nimeangalia tumatiti. Nikaona hakuna kitu pande moja. Nikaona kama ni mimi sioni tena. Si nikahakikisha tena. Nikateremsha masuruali. Nikaona hiyo kitu, lakini mwenyewe akaniambia usiguse sana. Ndio kiomaga. Ndio kiomaga. Manake hata sijatahiri. Jesus Christ. Hizi ni zile kesi za wanaume wanauza, seme wanaume lani wanajieka kama mademu. Wanakonu wanaume wenzao. To the perfect witness. Kama mkazi wa kaunti ya Trans Nzoia. Asante sana. Kwanza kabla siendelea mbele nataka niseme majina yangu kwa juluma. Kwa majina yake naita Mary Marialo Kirundukwe Kwetro, ambaye alipatanisha mtoto achoma na charama akakula handshake. Sasa hii kampuni ya PPI Aliteseka nasa ikuandika jina. Kindly like, subscribe and share the video.